Друзья, давайте поаплодируем и поприветствуем Леонарда Млодинова. Ну, друзья, ваши аплодисменты. Давайте прям приятно будет человеку. Наш спикер. Hi everybody. Welcome. Thanks for coming. Hopefully you won't get wet. Welcome to the Geek picnic. What fun, huh? My translator, Valentina. Добро пожаловать на Geek пикник. Надеюсь, что дождь не пойдет и не промочит нас всех. И мой переводчик Валентина. I don't know what she said, but you laughed, so it's good. Я не знаю, что она сказала, но звучит интересно. So hey, I'm having a great time here. You live in a wonderful city. I love it. St. Petersburg. It's great. Ваш город потрясающий, я прекрасно провожу здесь время. And so the theme is immortality. So I would definitely devote a few thousand years to living here if I was immortal. Тема моего доклада бессмертие, поэтому я бы точно прожил несколько тысяч лет в этом городе, если бы мог. So I'm going to talk about today kind of thinking that would be very useful and necessary if we did live forever. Сегодня я поговорю о том, как нам стоило бы думать, если бы мы жили всегда. But it's relevant, I think, even for us living today, and it's only going to become more and more and more relevant as time goes on. Эта тема является актуальной даже в наши дни, и она будет становиться все более актуальной. I call it elastic thinking. Я называю это гибкое мышление. So of the four main parts of the talk, first I'll talk about immortality and elastic thinking, or why we need elastic thinking more than ever today. Я поговорю о 4 важных вещах. Во-первых, о бессмертии и о гибком мышлении. Почему гибкое мышление важно в наши дни. And then I'll talk about in detail what do I mean by elastic thinking. Затем я более подробно расскажу о том, что такое гибкое мышление. And then how it's created in your brain and what gets in the way. Как оно создается в нашем мозгу и что этому мешает. And then I'll talk about some ways that you can encourage or nurture elastic thinking for yourself. А затем я поговорю о том, как нам самим начать гибко мыслить. So let's start with immortality and elastic thinking. Давайте начнем с бессмертия и гибкого мышления. This first picture here, if you can see it, is a picture from around the time 900 AD. Фотографию, которую вы видите, это фотография. Life was obviously much different. We didn't have many of the things that we take for granted. Фотографии из прошлого, и в то время не было таких вещей, которые сейчас мы принимаем за должное. We didn't have modern medicine. You didn't have central heating. You didn't have restaurants. Не было центрального отопления, современной медицины и ресторанов. Life was very simple, and it was actually very harsh, and people died young. Жизнь была гораздо проще, но тем не менее люди умирали молодыми. And this is a picture from about 1,000 years later, around 1900. And in those 1,000 years, certain things changed. И следующая фотография была сделана спустя 100 лет, и очень многие вещи изменились. We had the Industrial Revolution, so people were able to manufacture things. You could get clothing more easily. Произошла индустриальная революция, начали открываться заводы, и стало гораздо проще жить. They invented the bathroom and the toilet. Была изобретена ванна и туалет. So life was getting a little bit better, but now if you look, this is about 90 years later, and this is a picture from around 1990, 1995. Поэтому жизнь становилась проще, а сейчас фотография спустя 90 лет, это примерно 90-95 год. And by that time, life had changed quite a bit. We had what? We had cars, airplanes, refrigerators, air conditioners. Medicine was just starting up, modern medicine. Довольно много вещей изменилось к этому времени. У нас появились машины, современная медицина, самолеты, холодильники и так далее. Books, newspapers, magazines. Книги, журналы, газеты. And oops, I guess I didn't realize that you were saying this, but the final picture, which was been up there all along, so that's that was the 1990s. By the 1990s, we had all these things, and then now I want you to jump. First, I jumped 1,000 years, then I jumped 90 years. Now let's jump 9 or 10 or 20 years.
And life has changed even more with computers, the internet, social media, the way we live today in the last 20 years, smartphones, has changed pretty much as the change from 1900 to 1990 or the change from 900 to 1900. Первая фотография отделяется от второй 1000 лет, затем 90 лет, затем 9 и 10 лет. И жизнь за это время очень сильно изменилась. Она меняется за эти 10 лет также такими же темпами, как она менялась за 1000 или за 90 позже. So what this illustrates is that if you live forever, or even if you just live today, you have to get used to the challenge of change. Change is coming at a faster and faster pace. So you don't want to just be immortal or even just live today. You want to be happy, you want to thrive. And in order to do that, you have to be able to adapt because the world is changing ever faster. И проблема с бессмертием или проблема жизни в современном обществе — это проблема изменений. Для того, чтобы жить счастливо, недостаточно просто быть бессмертным, необходимо адаптироваться. So the reason that the world is changing faster and faster is that in society, social change and technology tends to follow what's called an exponential curve. А причина, почему наш мир меняется так быстро, это потому что в нашем обществе, в современном мире происходит своеобразный экспоненциальный рост. So people, at least in English, I don't know about, maybe Russians are more intelligent, but in the English language, that people tend to use the word exponential totally wrong. They use it as a synonym for fast. И в английском языке, я не знаю, как в русском или в более умных языках, мы используем слово экспоненциальный правильно. Мы используем его как синоним быстрый. This laser doesn't show up very well, so I'll use the old-fashioned kind of a pointer. Лазер не очень хорошо показывает, поэтому я воспользуюсь старомодным способом. This just represents time this way, and something that's growing is this is the amount of what you have is this way. Okay. По горизонтали показывается время, а по вертикали рост. I'm sorry. At the beginning, this is a time period, a year or whatever time measure you're using, and at the beginning, as you see, from 1 to 2, there's almost no change. From 2 to 3, from 3 to 4, it's not changing very much. So it's exponential, but it's not growing very fast. Поначалу, как мы видим, от 1 до 2, от 2 до 3, от 3 до 4, рост незначительный. Он является экспоненциальным, однако он незначительный. So what exponential really means is that whatever you have doubles in a given fixed amount of time. So every week or every year or every decade, it doubles. That's what exponential means. И экспоненциальный значит, что что-то удваивается за определенное количество времени, за неделю, месяц, год это удваивается. So when you don't have much and it doubles, you're not getting much more. И когда нечего особо удваивать, то мы не получаем большого результата. So over here, you can see when it doubles. This one doubles, I think, every year. So when you go from one year to the next year, at this point, you're gaining a lot more than you do over here, and over here, you're getting even more. И как мы видим дальше, этот рост все больше и больше, и число увеличивается значительно. So that's what's been happening in society. Back in the year 900, we were kind of at this end, and things weren't changing very fast. But now we're at this end, and so in the same amount of time, things change very quickly. И это то, что происходит в нашем обществе. Например, в 900 году мы были примерно в самом начале, а затем рост стал все быстрее и быстрее, и сейчас этот рост значителен. So here's just a couple of examples, just give you an example of illustrate what I'm talking about. This slide here shows the number of novels published in the English language between 1600 and 1800, and you can see it follows roughly that kind of exponential. And this is the number of scientific publications per year from 1950 to 2010, and it's a similar shape. Things tend to do that in society. That's a question for the sociologists. И сейчас я приведу пару примеров. На первом картинке мы видим количество опубликованных романов с 1600 по 1800 год, а на второй картинке мы видим количество научных работ опубликованных, и, как мы видим, тенденция везде одинаковая. Это вопрос психологии общества. So I'm a physicist, and as a scientist, I know that when I was a kid, and for centuries before that,
if you're a scientist, you could follow, as a physicist, people could follow pretty much everything that's going on in physics. Я сам физик, и как ученый в детстве я знал, что ученые раньше следовали за теми течениями, которые они открывали. When publications doubled, you'd get just not that many more each decade because they're doubling each decade. But now, when we're at this end of the curve and it's doubling, it's become impossible for any one scientist to follow his or her own field. И в наше время для каждого ученого возможно следование его собственной сфере работы, потому что there's so much new stuff being published that you focus really on your subfield or your sub-subfield just to keep up with what you're working on. Потому что на данный момент так много работ публикуется, что появляется возможность следовать именно своей сфере. And of course, the science has implications for technology. That's one of the reasons that society is changing so fast. И еще наука также развивает технологии. Это является одной из причин, почему наше общество так быстро меняется. In the internet age, things are changing even faster. So I was giving you an example of novels and of science, but the doubling times for the exponential growth for things like the internet, text messages, and other social media is much shorter than before. В век интернета рост происходит еще быстрее. Я показывала удвоение в литературе и в науке, но в век интернета количество отправленных сообщений и количество веб-сайтов удваивается в еще меньший период времени. Instead of 10 years or 30 years, it's now months, 18 months or 30 months. Things are changing ever faster. Вместо 10-30 лет сейчас исчисление идет на месяц, 18-30 месяцев. So in society, what does that mean? It means that the way we live is changing. Now we have Facebook, we communicate by WhatsApp. Yeah, I have 3 kids, they're in different parts of the country. I just talk to them all the time because I can text to them. I'm never really isolated. That's a good thing. Сейчас мы используем Facebook и WhatsApp. У меня 3 детей, они находятся в разных концах страны, и тем не менее мы всегда можем поддерживать наше общение, потому что социальные медиа делают это возможным. If you're young, that's just very natural because you grew up that way. When I was a kid, even making a phone call from one city to another was a big deal and it cost money. Сейчас вы молодые, для вас это естественно. Когда я рос, даже позвонить с одного города другого, это было большое дело и стоило больших денег. So we travel, we use Uber. You have Uber Russia right here, and we use Airbnb to book our rooms. Сейчас мы путешествуем с помощью Uber. У нас в России тоже есть Uber. Мы бронируем гостиницы и квартиры через Airbnb. But there's also you have to be careful. People are trying to attack you by email on websites. There are opportunities. There are also dangers you have to get used to. Тем не менее, существует опасность. Люди пытаются взломать ваши веб-сайты или email, и к этому тоже надо привыкнуть. If you're a business, you have to be careful of globalization, which is something that was not that important just 10-20 years ago. Если у вас собственный бизнес, то необходимо учитывать и глобализацию, что не было важным примерно 20-10 лет назад. And of course, society is changing very fast. So in the 50 years after World War II, we had a certain amount of change, but in the last 10-20 years, the change has accelerated. We have И общество также очень быстро меняется. За 50 лет после Второй мировой войны общество быстро менялось, но за последние 10-15 лет оно менялось еще быстрее. The gay rights movement in America, we have the Me Too movement. You have Brexit all over the world. Things are changing in somewhat of turmoil all the time now. Появилось много движений за права человека или движение Me Too. Также всем известно о Брексите. In your work life, you have to be careful of this too. This is an article from the New York Times about how the workforce is bifurcating, which means splitting in two. So where you have some people are specialists and they're making a lot of money and they're very much in demand, and then you have other people who work for very little money and have a hard time finding a job. Необходимо также учитывать проблемы на работе, потому что эта статья была опубликована в New York Times, в котором говорится о том, что рабочая сила поделилась на 2 лагеря. Какие-то профессионалы работают и получают за это хорошие деньги, а кто-то, наоборот, работает на низкооплачиваемых работах, без возможности роста. If you adapt and you keep up with what's new, you can do very well.
and if you don't, you might just be replaced by a robot or a computer. Если вы умеете адаптироваться, то у вас все будет хорошо, а если нет, то, скорее всего, вас заменят роботом или компьютером. For companies, there's a similar challenge. И для компаний тоже сталкиваются с подобной проблемой. Whatever your business is, there's new technologies that are constantly being invented that might make you redundant, that might make your business model no longer work. Неважно, в какой сфере у вас бизнес, могут появиться новые технологии, которые сделают ваш бизнес абсолютно бессмысленным. And there's plenty of venture capitalists around now with startup money that are funding every new idea that you can imagine, which is also very exciting if you're in the forefront, and it's a big challenge though if your company doesn't move. И появились новые виды денег, которые используются для спонсирования новых компаний, что является хорошей идеей, однако это плохо для тех компаний, которые не хотят развиваться. So the question is, in English we say, are you going to be a disruptor or a disruptee? И появляется вопрос, на английском мы формулируем его вот так: вы разрушитель или вас разрушают? And if you're not on the right side of this is what tends to happen to you. These are just a few examples of companies that failed because they didn't keep up. И сейчас вы видите примеры нескольких компаний, которые провалились, которые обанкротились, потому что они не смогли поспевать за темпами. Did you have Blockbuster video here? Blockbuster? Did you have that here? Blockbuster was a video, a company where you go to the store and you would rent a video. Who remembers video cassettes? Okay. You would rent видеокассеты. Okay, so you'd rent the video cassette, take it home for a day or two, forget about it, return it a couple days later, they charge extra. Да, Blockbuster Video — это был такой магазинчик, в котором можно было арендовать видеокассеты, посмотреть фильмы и вернуть их обратно. A pain in the butt. It was bad, but it was better than watching TV because there wasn't that much on TV. Это было гораздо лучше, чем смотреть телевизор, потому что по телевизору особо не показывали. Then they invented this thing called the DVD, and Blockbuster didn't think it was a big deal for quite a while. Затем изобрели DVD, и Blockbuster особо не беспокоился об этом. So they were late in getting the DVDs into the store, and meanwhile Netflix, the new company, came up, and Netflix not only believed in the DVDs, but they realized that the DVD is a very durable, lightweight, small thing that you could send through the mail. И Blockbuster не закупали DVD-диски, потому что они не думали, что они представляют собой какую-то важность, но Netflix сразу заметили DVD, потому что они понимали, что за этим будущее, и это маленькая пластина, которую можно переслать. So they started this business that you would think Blockbuster, who had all the rights to these videos, and they could have made their own business, but they didn't see it. They were late getting there, and DVD and Netflix just took over, and Blockbuster went bankrupt. И Netflix начали свой бизнес, который, казалось бы, был занят блокбастером, однако они проглядели важность именно DVD и, следовательно, обанкротились. Netflix was different, though. Netflix very early on started seeing that this thing was becoming important called streaming, that you could stream videos over the internet. And back then it wasn't that easy because the bandwidth wasn't so high, and people said that they were going into streaming to, what is this new thing? Why are you doing that? You have this great DVD business. В отличие от блокбастера, Netflix сразу заметили, сразу начали развиваться. Они поняли, что важной частью является стриминг, однако люди также не придавали важность этому стримингу, потому что было DVD. But that's why they survived, because they adapted and they changed. They didn't just take their business and make it better within the same framework. They saw that they have to keep changing their business. Но важно то, что Netflix постоянно адаптировались, то есть они не создали свой бизнес, не оставались в нем постоянно, они постоянно развивались. So let's talk about the kind of thinking that you need to do these things in a successful way, rather than ending up being like Blockbuster. И поэтому давайте поговорим о типе мышления, которое необходимо для того, чтобы прийти к успеху, а не чтобы стать как Blockbuster. What is elastic thinking? Что такое гибкое мышление? So human thought can be put on a spectrum. Мышление человека может рассматриваться в спектре. At one end is logical or analytical thinking. That's the kind of thinking that is rule-based. You use the rules of logic and reasoning to get from your assumptions that you already have, and you use that to go from A to B to C to get to your conclusion.
С одной стороны, аналитическое мышление, которое основывается на определенных правилах, которые мы используем для того, чтобы прийти к определенному заключению. And that's fine when you're dealing with a situation that you've dealt with before, you understand how to look at it, what are the concepts, and then you use analytical thinking to solve the problems that arise to optimize your business or your whatever issue you're talking about. И это работает в тех ситуациях, с которыми вы уже сталкивались, поэтому вы применяете свой предыдущий опыт для того, чтобы решить проблему. But the other end of the spectrum is elastic thinking. And elastic thinking is not following rules of logic. А на другом конце спектра гибкое мышление, которое подразумевает собой не следование правилам. It's about how you It's about talking slower. Это то, чтобы говорить медленнее. It's about how you figure out how to approach a problem or an issue, or how to analyze something when you find something new or when the circumstances have changed. Это о том, как подойти к проблеме, когда проблема является новой или обстоятельства меняются. So it's about figuring out what are your goals, what is the framework of your thinking. What are the important issues? What are the assumptions that you're going to base your thinking on? Это основывается на том, какой контекст, на чем вы будете основывать свои мышления и так далее. So it's the kind of thinking you need for innovation and for adaptation, and it's the kind of thinking that we need to apply today. И это как раз такой тип мышления, который необходим для инновации, адаптации, который необходим нам сегодня. Now, I don't mean sometimes I'm such a big evangelist for the elastic thinking. People think I'm saying you don't need logical analytical thinking. You still need that, but traditionally that's been what everybody valued, and they pretty much ignored the other kind, except for people who may be artists or inventors. But I'm saying that you need that. You need both, but you need the other kind, especially in today's world. Но я так сильно ратую за гибкое мышление, что некоторые люди считают, что я против аналитического мышления. Однако это не так. Нам необходимо оба эти типа мышления, тем не менее люди часто забывают о необходимости именно гибкого мышления. So I'll talk about today 5 aspects of elastic thinking. Сегодня я поговорю о 5 аспектах гибкого мышления. Your mindset, склад ума, how you frame the questions or the context that you're analyzing the problem in. То, как мы формулируем вопросы или The контекст. importance of understanding what your assumptions are and how you question and make your assumptions conscious to yourself so that you understand where you're starting from. Важность ваших предположений, важность того, как вы формулируете ваши предположения, чтобы понять, откуда начинать. And the last 2, which are very important for creativity, which is generating ideas and originality. И последние 2 аспекта, которые очень важны для того, чтобы создать идею, это, собственно, создание идеи, а также оригинальность. So elastic thinking is in a way more than creativity because it involves how you frame issues and how you look at things. But it's also less than creativity because for creativity you also need logical analytical thinking. This is really the basis of where ideas and innovation and adaptation comes from. С одной стороны, гибкое мышление — это что-то большее, чем просто креативность, потому что необходимо также сформулировать какие-то основные понятия, основные предположения. Тем не менее, это и меньше креативности, потому что для креативности также требуется аналитическое мышление. So first, the mindset. So here's 2 examples of classrooms. One of them is kind of the classroom I would go to when I was a kid, and the other one is a modern one today. I don't know what it's like here in Russia, but we're moving in the States, certainly not everywhere, but we're having more and more of these other classrooms. И первое — это склад ума. Когда я учился в школе, у нас были классные комнаты, как вы видите на черно-белой фотографии. А сейчас я не знаю, как у вас в России, но в США мы двигаемся постепенно к тому, чтобы иметь другие классные комнаты. And this illustrates your mindset because in the one classroom, you see the kids are all dressed the same. They're all in rows. They look pretty happy, but everything is very regimented. Everything is already decided for them, how they're going to behave, how they're going to think, and what they're going to learn. Эти фотографии отлично иллюстрируют склад ума, потому что на первой фотографии мы видим дети одинаково одетые, которые одинаково сидят, и из-за которых уже все решено. And the other one is more chaotic. It's more random. Entropy, physics term. Entropy is good. Your mind. Которая Are you like, okay. энтропию. For entropy. All right. Давайте похлопаем за энтропию.
физический. So here's an example. Since I'm a physicist, I like to sometimes use a physics example. So this guy, Einstein, Albert Einstein, it's a picture of him when he was like your age. Not all of you. Some of you are a little bit older, 30 like me. И как физик я люблю приводить примеры из физики. Это фотография молодого Эйнштейна, который примерно вашего возраста. Ну, возможно, кто-то из вас также чуть-чуть старше 30, как и я. So when he was in his 20s, he learned about a problem, a very big problem in physics of his day. It's not important what it was, but it had to do with the speed of light. There was a certain paradox about the speed of light because there had been a theory invented a few decades earlier, and that caused a certain paradox about the speed of light, and he was interested in that. А когда ему было немного больше 20, он заинтересовался в парадоксе скорости света, потому что до этого была создана теория, которая создавала этот парадокс, и поэтому он работал над разрешением этого парадокса. And I'm sure you know he wasn't even a professional physicist then, he was just working in a patent office. И вы, наверное, знаете, что он даже не был профессиональным физиком, он работал в офисе. But all the best minds in physics of his day couldn't figure out this problem. And the reason they couldn't figure out the problem was their mindset. They looked at this problem at the speed of light, and they tried to solve it within the framework of physics that existed. They were trying to use what was known to explain this. И даже лучшие физики не могли решить эту проблему, но их проблема была в том, что они использовали уже созданные правила физики, то, что было. And they couldn't do it. It's a little bit like dark energy and dark matter today, where these are mysteries in physics, and everyone is working hard, most of them, trying to explain it within the context that we already believe is true in physics. Эта проблема схожа темной материи и темной энергии, которая существует в наше время, потому что каждый пытается сформулировать решение этой проблемы в уже существующем контексте физики. But Einstein had a different mindset. He didn't say to himself, how do I use physics to explain this paradox? He looked at it differently. He said, what mathematics can explain this paradox? And then go backwards and go, what does it mean for physics? Но у Эйнштейна был немножко другой склад ума. Он не думал о том, как физика поможет решить ему этот парадокс. Он подумал, как математика может решить этот парадокс и как применить это к физике. So he wasn't bound or handcuffed by the previous ideas of all the experts who thought that they knew what was going on, but he was opened his mind to other ideas, and he was able to very quickly figure out what's going on. Он не был связан предыдущими идеями физиков, которые пытались это решить, и поэтому он быстро решил эту проблему. So that's why I have this stuff here. I know people don't like to see mathematics sometimes, but this is very simple. This is supposed to be here because I don't know about Russia again, but this is high school algebra, isn't it? Да, и я привожу этот пример. Я знаю, что люди не любят примеры из математики, но я не знаю, как в России, но у нас в Америке это пример из алгебры. So all the brilliant physicists of his day, all they had to do was use high school algebra, and they would revolutionize physics, but they couldn't figure out what to do. Так что все самые лучшие физики того времени всего лишь должны были использовать школьную алгебру для того, чтобы решить проблему. It's not complicated. It's very simple. A high school kid any high school kid could derive this special relativity after school as a homework problem. Это очень легкое решение, потому что любой школьник может решить это. I mean, he did other things later that were much more complicated, but for this one, which is probably amongst most people his most famous E equals mc squared, it was really very simple, and all that he needed was to think differently. И, конечно, было много других более сложных проблем, с которыми он столкнулся, но это именно самый такой яркий пример его работы. Okay, so all these are kind of related, so I'm going to move on now from your mindset of how you're thinking about a problem to actually how you frame questions and what is the importance of the context that you look at something in, okay? И все это связано, и поэтому я перейду от склада ума к тому, как мы формулируем вопросы, как мы формулируем наш контекст. So this is a picture of a rabbi, my rabbi when I was a kid growing up. Это фотография моей бабушки с того времени, когда я был ребенком. And he gave a sermon once. He was talking about something that Jews tend to do. I've been to Catholic masses, and everyone is very quiet and respectful. And in a Jewish service, everyone's talking.
И мой дедушка один раз дал лекцию о том, как люди должны вести себя в синагоге во время того, как они молятся, потому что очень много людей разговаривало. We can't keep our mouths shut. So he was talking about this issue in his sermon. Они не могут сидеть с закрытыми ртами, поэтому он говорил об этом в своей лекции. But the ancient Talmudic Jewish reasoning is famous for picking apart the problems and analyzing and analyzing. And so he analyzed this problem in a very interesting way. He talked about how this issue changes depending on how you frame the question. И он проанализировал то, как решение этой проблемы зависит от того, как мы формулируем этот вопрос, потому что старые еврейские талмуды говорили именно об этом. So he said, if you say to me, is it acceptable to socialize with your neighbors while you're praying? I'll say, oh, that's disrespectful, it's disruptive, it will bother other people. No, you shouldn't talk. И он сказал, например, если вы спросите меня, нормально ли общаться и веселиться со своими друзьями в то время, как ваши соседи молятся, то я скажу, нет, это абсолютно неуважительно. But if he said to me instead, hey, I'm going to be socializing with my neighbors on Saturday, is it okay if we do it at the synagogue? He'd say, you're welcome, we won't turn anybody away, sure, come. Но если бы его спросили, если, например, я буду общаться со своими соседями, то могу ли я прийти в синагогу? Он скажет, да, конечно, приходи. So the poet Rilke said, be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions. And in physics, that's really very important because the question that you ask not only determines what direction you go, but often it determines the answer that you get. В физике очень важно то, как формулируется вопрос, потому что в зависимости от того, как мы его сформулируем, мы получим разные результаты. И это подтверждает, это очень цитата Рильке: «Будь терпелив ко всем вопросам в твоем сердце и научись дорожить каждым вопросом», очень хорошо относится к физике. So it's very important to be aware of this and to always be checking with yourself. Am I asking the right question? Am I not solving this problem because I'm not asking the right question? Is the other person or company, maybe I don't understand this person because they're asking different questions. And it's very important to understand this in your life and in your profession. Поэтому стоит постоянно это помнить и задавать себе вопрос, правильно ли я формулирую свои вопросы, и таким образом вы сможете прийти к правильному ответу. I'll give you a very fun example of that, of how your mind automatically is swayed by the context. It's I just want to show you how powerful that is. So let me start by, okay, go ahead. Сейчас я покажу о том, насколько контекст действительно важен и как наше мышление зависит от контекста. So I'm going to start by playing you, who knows Led Zeppelin? Кто знает Led Zeppelin? Led Zeppelin. This is Stairway to Heaven. Это Stairway to Heaven. Okay, that's a passage from that song. Those are the words. Это отрывок из той песни, и вот слова. If you read those words, I don't know if you understand some English and you read those words, you probably understand a little bit of what they mean. I think they're hard to figure out exactly what it means. But here's the next challenge. I'm going to play the song backwards now. Если вы немножко понимаете английский, то, наверное, вам понятно значение этих слов. А сейчас я сделаю такой челлендж, я обратно проиграю эту песню. See if you can understand see if there's a message in the backwards song. See if you can understand what it's saying if I play the song backwards. И вы можете посмотреть, понимаете ли вы то сообщение, которое передает эта песня, если играть ее наоборот. Okay, so that sounds like gibberish when it's backwards, right?
Это звучит абсолютно непонятно. Now I apologize to people who don't know any English. There is no way for me to translate this demonstration. Я бы хотела извиниться перед теми, кто вообще не говорит по-английски, которые не могут понять, о чем я сейчас говорю. But if you can at least read the Latin alphabet, I'm going to play the song for you another time and put the words up. Но если вы хотя бы немножко знаете английские буквы, то я проиграю эту песню еще раз, и вы постарайтесь почитать. So the sound that goes into your ears and into your brain is exactly the same as I just did, but now you're going to have some context, okay, that you're going to see the words, follow along the words with that sound. Звук также через ваше ухо проникнет в ваш мозг, однако на данном в следующий раз я покажу слова и посмотрим, что изменится. Follow along if you can. It makes about as much sense as the other way, and it's a different topic, but so go ahead. Это другая тема, но она также имеет смысл. And but what's really interesting is that your brain is now taking the context and making you hear this, where before you didn't have the context and you heard something else. If I were to ask you which is real, is it really there or not? You know, it's really hard to say. Любопытно то, что теперь ваш мозг, получив контекст, помогает вам услышать эти слова, и что реально, а что нет, это вопрос. If I played this for you first, you'd probably swear that these geniuses hid this satanic message in the backwards music. Если бы я изначально вам проиграл еще раз, то по-любому нашлись бы какие-нибудь гении, которые услышали все эти слова. So I'm going to play it for you one more time now, and just to show you the power of the context. If you watch the words and listen to the music, you're still gonna. There's no way you can recover your initial perception. There's no way you can escape what I'm showing you. You're going to hear these words if you look at the words. You can't avoid it. И сейчас я проиграю эту песню еще раз, и вы 100% услышите опять эти слова, потому что ваш мозг уже получил этот контекст. This is an important, not only does it illustrate the context, but it illustrates how you can't escape it. In my book, I talk about, in a way, what is the curse of expertise. So I don't mean that you shouldn't study and become an expert in something, but like the Buddhists talk about how you try to achieve what's called a beginner's mind. It's very difficult to look at something in a fresh, new way when you're used to it in another way, when you've learned too much about something, even in this simple case. Да, и контекст невозможно избежать, об этом я говорю в своей книге, о том, как сложно профессионалам просто отречься от этого контекста и посмотреть на проблему с новой стороны, со свежим взглядом, то, о чем говорится в буддизме. There was even a study in a hospital, a cardiology unit of a hospital, and they found that the mortality rate was lower when the expert, the leading, most senior doctors were away at conferences compared to when they were actually present. И было даже проведено исследование о том, что смертность у профессионалов была гораздо меньше во время конференции. That's because we believe, nobody knows for sure, but people believe that that's because when people had issues, the experts who were there, if the issues were the usual ones, the people, the junior doctors who were there could still treat them.
Это все дело в том, что докторы, которые не имеют каких-то профессиональных навыков в определенной сфере, могут вылечить проблему гораздо лучше, чем профессионалы. But when strange, different things came up, then if the experts are there, they tend to only see the standard answers, and the junior people could have more imaginative, more open mind, and they would be able to treat the unusual things better than the experts who were used to the same old things, and they couldn't perceive it when something new came up. И когда появлялась более сложная проблема, то профессионалы не могли взглянуть на эту проблему свежим взглядом, как это могли сделать начинающие, поэтому начинающие достигли больших успехов в лечении какой-то проблемы. And there's many studies in different areas that show the same thing. That I talk about in the book, studies of chess players and other professions where really sometimes in some situations knowing too much is a bad thing. Было проведено множество исследований, например, на игроках в шашки, которые доказывали, что иногда большие знания это хуже, чем меньше. But it doesn't have to be if you can overcome it, if you understand how to think elastically. Но этого не происходит, если вы знаете, как думать гибко. Okay, let's talk about questioning assumptions. This is a riddle. And the riddle, I'll read it to you. Marcia and Marjorie are born on the same day, same month, same year, same mother and father, but they're not twins. И сейчас я поговорю о наших предположениях. Вот вам загадка. Маша и Марджери родились в один день, в один месяц, в один год у одних и тех же родителей, но они не близнецы. So how is it possible? I'll give you 5 seconds just to give a little thought. Как это возможно? Я дам вам 5 секунд для того, чтобы подумать. So the reason most riddles are hard is that you're making an assumption that you're not aware that you're making. And the riddle is phrased in a way, it's not a trick, but it's phrased in a way to put a picture in your head that is a false assumption. And as long as you make that assumption, you will never solve the riddle. But like Einstein, if you get away, if you realize what he abandoned Newton's physics, right? If you are able to figure out that there's a bad assumption and abandon it, then the answer can be obvious. In this case, the answer is they're not twins because they're triplets, okay, or quadruplets. И причина, почему эти загадки являются сложными, это потому что мы формулируем ложное представление об этом, и мы придерживаемся именно этого представления. Однако, как только мы смотрим на проблему свежим взглядом, мы понимаем, что это ложное представление, тогда мы находим ответ. И в данном случае это тройняшки или четверняшки. So, when you read Marcia and Marjorie, you think of two in your mind, and as long as you're thinking of the two, you'll never think of the triplet. И когда вы видите Марша и Марджери, вы сразу думаете о двух людях, и поэтому вы не задумываетесь, что их может быть трое. But once you realize that you're making that assumption, then the answer is trivial. You get it in a second. Но как только вы понимаете это, то ответ оказывается очень простым. Now here's one more. И вот еще одна загадка. Marcia told Marjorie that 2 + 1 = 10. She was correct. How is this possible? Марша сказала Марджери, что 2 + 1 равняется 10, и она была права. Как это возможно? Okay. Base 3, did you say? Base 3? Да, это троичная система. You get the award. All right. So we normally, when we see, normally when we see these numbers, we assume that we're in base 10. Once you realize that you might not need to make that assumption, then the answer is obvious. Обычно, когда мы видим числа, мы думаем, что они в десятичной системе, но как только мы перестаем считать, что они в десятичной, тогда ответ кажется очевидным. So let's look at a company that did the same. They did exactly this, and now they're a big company. I'm sure you all know them. But what they did was they took some of the basic assumptions of business, and they said, these are assumptions we make. Maybe we don't have to make them. Let's make a business that does that violates all these assumptions that in a business school they would tell you it is horrible to violate. И сейчас я хочу поговорить об одной компании, которая взяла эти основные правила бизнеса, и они сказали, что они нарушат все. They don't train their workers. Они не тренируют своих работников. No quality control. Нету контроля качества. They don't pay their workers. Most of them, they don't pay them. Большинство работников не How would you like оплачивают. to work for them?
вы, наверное, не захотите на них работать. They don't charge for their product either. Их продукция бесплатна. And they went up against a very well-established company that had been in business for 100 years. Они конкурируют с крупными компаниями, которые владеют бизнесом на протяжении 100 лет. They always tell you, in business, when in the new startup companies, oh, it's so hard when you're going against a competitor, they can just crush you. Обычно считается, что когда вы начинаете бизнес или стартап, то очень сложно конкурировать с крупными компаниями, потому что они задавят вас. And they could have been crushed. Их могли задавить. But the other company didn't realize that these assumptions could be violated, and so they really didn't react fast enough. Но другие компании не подумали о том, что кто-то может действовать по другим правилам, поэтому недостаточно быстро среагировали. Who am I talking about? И что это за компания, о которой я говорю? Wikipedia? Wikipedia. They say Wikipedia, yes, Wikipedia, right? Now I remember back then. I was around back then. And I remember they said, oh, Wikipedia, this new company, they have this brilliant idea. They're going to put an encyclopedia online. That's not what they did. Well, they did that, but that's not what they did. What they did was all these other things. It's not that they put an encyclopedia online, but they had a wholly different business model. And Encyclopedia Britannica thought that Wikipedia is crazy. They're never going to go anywhere. And, that might seem like just a weird exception, but let me give you one other quick example to show you that this happens and it can happen again. Grocery stores, okay? I went in. Oh, I forgot about the translation. Да, я помню, как зарождалась компания Википедия. Я подумала, как здорово, они сделают энциклопедию онлайн, однако это было не совсем то, что они сделали. И энциклопедия Британика не думала, что Википедия может быть каким-то сильным конкурентом, поэтому недостаточно быстро среагировала. И я приведу еще один пример продуктовых магазинов. Very good, thank you. Sorry about that. I get so enthusiastic. Я очень вдохновляюсь своей речью. So I had a good time. I'm a foodie, we say in the States. I love food, so I went to see a couple of your grocery stores here. Я обожаю еду. В США я очень много ем, и поэтому я посмотрел на примерно пару магазинов здесь, в России. So I know they work similar to the ways ours do, but it wasn't always like that. И они работают примерно так же, как у нас, но так было не всегда. About 100 years ago, in the States, these grocery stores, the way they worked was the customers would go and they would line up, and there'd be a counter, and there'd be some people selling stuff, and then behind them was all the food. Раньше, примерно 100 лет назад, люди выстраивались в очередь, затем был прилавок, за которым была вся еда. And you would go and you would tell them what you want, they would get it for you, and package it up and charge you and measure it out and so on, and then they would go on. Приходя в магазин, вы говорили, что именно из еды вы хотите, ее взвешивали, упаковывали и так далее. But that was very inefficient. First of all, it took a long time, and secondly, during busy times, everyone is getting angry because they're waiting in line, and during times that weren't busy, the workers had nothing to do. Это было очень неудобно, потому что в час пик, когда было много людей, очень многие злились, потому что им приходилось долго стоять в очереди, а когда людей было мало, то работникам было нечем заняться. So this guy had this crazy idea. He actually was watching pigs eat at a big tub of food. И у одного мужчины появилась прекрасная идея, которая зародилась, когда он смотрел, как свиньи едят. He said, "Oh my God, these pigs are serving themselves." И он сказал: Господи, свиньи сами себе подают. Why can't humans do that? Почему люди не могут так делать? So he invented this new thing that the grocery store. Think about what he had to invent. Aisles that the way you have aisles and you go up and down the aisles and you put stuff on shelves. И он изобрел новые продуктовые магазины, и давайте посмотрим, что он сделал. Он создал ряды с продукцией. The labels with the prices. На которых были ценники. Shopping carts that you push to put your stuff in. Тележки, в которые вы кладете продукты. And then having the people you pay sit at the front so you go by on the way out. Затем кассиры около выхода. All that stuff was new. It was brand new, and people thought he was nuts doing that, right?
Это все было абсолютно новым, и поэтому изначально его посчитали сумасшедшим. So then he became super wealthy and get a huge chain. They called it Piggly Wiggly. Затем он супер разбогател и создал свою собственную сеть, которую назвал Piggly Wiggly. Because of the idea, how he got his idea. Все потому, что он свою идею получил от And семьи. now all grocery stores work that way. But before him, they thought it was crazy. Now they think it's obvious. И теперь все продуктовые работают по его системе, хотя раньше это считалось сумасшествием. So if you question your assumptions and you have the guts to try and do something about it, there's all kinds of new things that are going to come up in the future, just like in the past. Поэтому, если вы задаете вопросы и не боитесь изменения, то новые вещи будут приходить. And if I say to you, maybe grocery stores should not charge. Maybe they should say, take what you want, leave what you want. И вот если я вам скажу, что продуктовые магазины вообще должны быть бесплатными, вы просто пришли и взяли, что вы хотели. I mean, it sounds crazy to us, just like the other ideas always sound, but maybe it would work, who knows? Это звучит сумасшествием, но и предыдущая идея звучала как сумасшествие, так что, может быть, это сработает. Okay, the next facet of elastic thinking, I'm going to talk about ideas in a minute, so I'll go over these really quickly. But this is idea generation, which just means how you get ideas. И следующий пункт, очень важный для гибкого мышления, это о том, как мы создаем идеи. Я очень быстро об этом расскажу. So you can test yourself really quickly now. These are paper clips. Try and think of how many uses, I'll give you like 10 seconds, how many uses you can think of for a paper clip, okay? Вы видите скрепки, и я вам дам 10 секунд для того, чтобы вы нашли несколько способов применения этим скрепкам. So if you're focused on it, you should have come up with several other uses besides what you normally use a paper clip. This is actually, psychologists actually do stuff like this. They give people questions like this, they test them under certain conditions, and they try and see, they measure how many ideas they can generate and how different they are. So in this case, this is actually taken from a psychology paper. Here's some of the ideas that people came up with. И поэтому, да, скорее всего, если вы сфокусировались, то вы нашли несколько способов применения скрепок. Это один из приемов, который используют психологи. Они дают подобные задания и тестируют в разных условиях людей, которые находят несколько способов. For your nails, для ногтей. You know, bubble wrap, pop those pops. Пузырчатая пленка. Pick a lock, at least in the old days, they used to pick a lock with it. Можно использовать как отмычку, особенно раньше это часто применялось. Earrings. Как сережки. A nozzle, you know, like the shower head, when it gets plugged up, you can unclog it with a paper clip. Например, кран в душе можно тоже, если он забился, то можно его прочистить с помощью скрепки. Number 8, the mini skewer. You make little kebabs and you can have lunch. Можно сделать как маленький шампур и сделать себе кебаб. Okay, the other kind of way we analyze ideas is divergent thinking or originality. So psychologists measure this by looking at your ideas and going, how many people, all of us, say 100 people, would have had come up with this idea. So if you come up with an idea that most people don't come up with, we call it divergent thinking or original. Еще один важный пункт – это оригинальность. И психологи измеряют количество определенных идей, созданных большой группой. И, например, если вы придумали какой-то способ применения, который придумало меньшинство, тогда они это измеряют и называют оригинальностью. So of the ideas that we were just looking at, number 11, hold money together, is probably the most unoriginal of those ideas because that's what a paper clip is made for, is to hold paper together, right? But if you look at all of them except for number 6, the rest of them are also not so original. A lot of people will come up with them because they have to do with the same thing, with the kind of the poking aspect, right? So really number 6 is the most original. И как мы видим, 11-й пункт не является оригинальным абсолютно, потому что это самый очевидный способ применения. Все остальные тоже связаны примерно одной общей темой, и, как можно увидеть, 6-й пункт является наиболее оригинальным. Okay. So number 6 with the earrings is a different kind of use than a different function than the other ones. И 6-й пункт выполняет абсолютно другую функцию, чем остальные.
So let's talk, I'll get back to this. Let's talk about how you get ideas or how you elastic thinking in general comes in your brain. But I'm going to focus now on those last two aspects which are so important for creativity. Давайте поговорим о том, как мы создаем эти идеи, как наш мозг создает гибкое мышление и что мешает ему. Here's a picture of your brain. Это фотография вашего мозга. Your brain is a wonderful kind of computer. I don't mean literally it's like the computers that we build today, but it computes, it takes information, and it does something to it. Наш мозг является удивительным компьютером, но он не похож на те, которые мы создаем сейчас. Тем не менее, он получает и перерабатывает информацию. There's two kinds of processing that your brain or that any computer can do. Есть два вида переработки информации, которые мозг или любой другой компьютер делает. So one is top-down processing. That's the way that traditionally, up until just a few years ago, virtually every computer worked this way, from the top down. Первый — это переработка информации сверху вниз, то, чем занимались все компьютеры примерно до недавнего времени. So top-down means that somebody is telling it what to do, that there's a fixed direction, and it's being ordered to execute certain according to certain rules or certain steps, a program. Переработка сверху вниз — это когда кто-то дает вам команду, как именно это делать, есть определенные правила, которые вы соблюдаете. Or in our society, in our lives, it means there's a CEO who runs the company, there's a general who runs the army, there's an architect who tells the builders what to do. Или в нашем обществе это как директор компании, который руководит компанией, или генерал, который руководит армией и так далее. So your brain works in that way. It has certain structures in it that are called executive structures, just like an executive in a company. И именно так работает наш мозг. У него есть определенные структуры, которые отвечают за исполнение, так же как существуют исполнители в компаниях. And it determines your brain's where the attention goes, what the goals are, and how your brain is going to work. Они отвечают за внимание, за ваши цели, за то, как ваш мозг будет работать. But there's another way your brain works, and it's called bottom-up processing. Но есть и другой способ работы вашего мозга, он называется снизу вверх. So one of the nice things about the brain is that the brain works according to a hierarchy. Удивительная вещь о нашем мозге — это то, что у него есть определенная иерархия. There's, first of all, two hemispheres, a right and a left hemisphere. В нем есть два полушария, левое и правое. And then each hemisphere has lobes, like the frontal lobe, the parietal lobe, and so forth. И каждая из них имеет доли, переднюю долю, среднюю долю и так далее. And those lobes have other structures that are in them, like in the frontal lobe has a prefrontal cortex, and then it has other structures that are mainly for motor skills. И эти доли также делятся на различные структуры, например, на префронтальную кору, которая также разделяется на разные отделы. In the prefrontal cortex, there's the dorsomedial prefrontal cortex, the dorsolateral prefrontal cortex, etc., etc. There are other structures. И в префронтальной коре находится дорсомедиальная кора и дорсолатеральная и так далее. And each of those structures have other structures, all the way down to networks of neurons and individual neurons at the bottom. И эти структуры подразделяются на подструктуры и так далее, пока все не доходит до отдельных нейронов. So the beautiful thing is that the brain can work in a bottom-up where these individual neurons or small networks of neurons also do things and gets pushed upward. And so there's a downward from the executives and upward from the workers. И удивительная вещь в нашем мозгу — это то, что наши нейроны могут также передавать информацию наверх. То есть она идет не только сверху вниз, но также и обычные рабочие передают информацию наверх. And that's how a company, by the way, should work too. It shouldn't just be the bosses telling you what to do, telling the workers what to do. The workers should have ideas too that can tell the company what to do. И именно так должны работать все компании, не только когда начальник говорит вам, что делать, а также когда работники говорят, как лучше работать. Well, let me talk a little bit more about how that works, the bottom-up processing. The best example of that is from ants. И сейчас я поподробнее расскажу о том, как работает переработка снизу вверх. И лучший пример — это муравьи. Because the ants in an ant colony are like the neurons in your brain.
Потому что муравейная колония похожа на нейроны в вашем мозге. An ant colony, if you talk to people who study ant colonies, they tend to view the colony as the organism, and the ants in a way are just like the cells of the organism. Люди, которые изучают муравьиные колонии, считают, что каждый муравей является отдельной клеткой в этой колонии. So the individual ants are really dumb little machines that don't have, they don't think very much, they don't have great ideas on their own. They're just very simple program, like your neuron. И отдельные муравьи являются глупой маленькой машиной, которая не может думать сама за себя. A neuron is very simple. It has electrical inputs from other neurons. When that reaches a certain level, it fires and gives outputs to other neurons. И нейроны действуют примерно так же, они получают электрические сигналы от других нейронов, которые затем может пройти дальше и запустить целую цепь нейронных реакций. So a neuron on its own can't do relativity or invent an airplane, but somehow together they manage to do that. Отдельные нейроны не могут говорить об относительности или изобрести самолет, но вместе они могут это сделать. So this is an example of how ants do it. So the ants are very simple, but this lower slide shows ants building a bridge from one leaf to another leaf. И муравьи делают подобное. Сами по себе они очень простые, но пример внизу показывает то, как они строят мост. The ants don't know they're on a leaf. They don't know they have to get to the other leaf. They don't know what a bridge is. They don't have a concept of that. Они не знают, что они находятся на листике или что им надо перейти на другой. Они не знают, что такое мост. У них нет этого концепта. And there's no architect. There's no boss telling them what to do. The queen ant doesn't really boss them around. The queen is just there for making babies. У них нет архитекторов, которые говорят им, или начальников, которые говорят им, что делать. У них есть королева, которая тоже, в принципе, не руководит ими. And somehow, though, the ants managed to build a bridge. It's because these simple, very primitive programs that they have over millions of years of evolution, they've evolved in a way that when these circumstances happen, all the little programs together turn into a bridge. Тем не менее, за миллионы лет муравьи научились строить мосты, потому что они знают, что когда возникает подобная ситуация, они знают, что делать. So that's the way your brain can work also. That's where ideas come from in your mind. That's where your new ideas come from. Это то, как может работать и ваш мозг, то, как вы можете генерировать новые идеи. In your mind, every thought, every concept that you have is represented by some kind of network of neurons. В вашем сознании каждая мысль, каждый концепт рождается с помощью определенной нейронной связи. So it's at a very low level. It's a collection of neurons. It's not a big structure in your brain that has these concepts. It's really distributed amongst these millions of neurons. И этот концепт хранится не в какой-то большой части мозга, а в определенных нейронных связях. And every time you see something, hear something, smell something, think something, every time a stimulus comes to you or you have a thought, your brain is constantly making unconscious associations. И каждый раз, когда вы слышите, чувствуете, видите что-то или у вас появляется новая мысль, ваш мозг запускает целую цепь ассоциаций. So this is taken from a neuroscience paper. It's just an example. If you think of the word star or you see a star, some of the many different directions your mind can go. Этот пример взят из нейронаучного журнала. Когда мы слышим слово «звезда», у нас появляется множество ассоциаций с этим словом. It can be bright, orbit, moon, a movie star. Может быть яркая орбита или кинозвезда и так далее. Your brain is really an idea machine, and without you realizing it, on your unconscious level, all these different ideas are constantly brewing, percolating in your mind every time you get a stimulus from anywhere. Ваш мозг является генератором идей, и даже если вы сами того не понимаете, каждый раз, когда вы слышите что-то, мозг запускает целую цепь ассоциаций. And then this would drown you. You would drown in all these ideas that you have, if not for what they call a filtering system, cognitive filters that keep most of your ideas from coming to your consciousness. Если бы не когнитивные фильтры, которые не позволяют всем вашим идеям достичь вашего сознания, то мы бы утонули в собственных мыслях.
So you have these idea filters in your brain, and what they do is, given whatever your mind, your executive structures have already set your goals and what you're trying to accomplish. Да, у нас есть такие фильтры идеи, это когда крупные доли уже решили, что нам нужно сделать. The filters are guided by that, and their job is to only let through to your consciousness the most promising ideas, the ideas that are most likely to work, whatever your goals and the context is of what you're trying to think about. Эти фильтры работают, и они позволяют только идеям, многообещающим идеям достичь вашего сознания, идеям, с которыми вы действительно сможете работать. So if I wanted to get off the stage, for example, I would go down those stairs, but I could also just jump, right? Если бы я хотела сойти с этой сцены, я мог бы спуститься по лестнице или мог бы просто прыгнуть. I could try to fly. Я мог бы попытаться лететь. So all these ideas are coming to me. I wouldn't have said it if it didn't come to me, right? I let that one out. When you're a kid, when your executive filters are not mature yet. И я бы не сказала этого, если бы я не разрешил себе это сказать. И когда вы еще ребенок, вы еще недостаточно зрелый. Then you have all those ideas and you might act on them. That's why if I was a kid, if I was 10 years old, I might just jump off. Why not? Эти идеи постоянно появляются. Если бы мне сейчас было 10 лет, то я, скорее всего, бы спрыгнул. Since I broke my ankle once when I was 10 doing that, I don't do it anymore. И однажды я сломал себе лодыжку, когда мне было 10, и больше этого не делаю. But my executive filters, when you hit the age 25 and they're mature, they stop those ideas even from coming to you. Но исполнительные части мозга, когда вы достигаете 25 лет, они не позволяют этим идеям даже достичь вашего сознания. So the stupid, wasteful, dangerous ideas, for most of us, don't even come to us. Поэтому глупые идеи в основном даже не приходят в наше сознание. But the same filters that keep out those ideas, they also keep out original ideas, like making an earring out of the paper clip, because it says, oh, it's silly. That's a paper clip is for holding paper together. And so. Но те же самые идеи, которые не позволяют глупым мыслям достичь нашего сознания, отфильтровывают оригинальные идеи, о которых мы бы не подумали. Например, мы бы посчитали глупым использовать скрепки в качестве сережек. So we're all born a little bit differently. We have our natural filters have a natural place, and for some of us it lets in more crazy ideas, and for some of us it lets in only more conventional ideas. Мы все рождены разными, и наши фильтры работают по-разному. Для кого-то кого-то посещают более оригинальные идеи, а кого-то более последовательные. That's why some of the most creative, imaginative inventors and scientists are also often socially somewhat strange, or we call them eccentric. И именно поэтому самые изобретательные и креативные люди обычно кажутся нам странными. That's why, Einstein, for example, if he saw a cigarette on the ground, he liked to smoke, and he wasn't supposed to smoke, he'd pick up the cigarette from the sidewalk and smoke it. Например, Эйнштейн, если он видел сигарету на дороге и он захотел курить, то он мог подобрать эту сигарету и начать курить. In his day, he had crazy hair that wasn't so. He had this nice purple hair there, but his crazy hair was really something people look at as strange. He didn't wear socks. I also agree. It's a good thing not to wear socks, but back then it was very strange. И его волосы в то время казались очень странными, как, например, сейчас фиолетовые волосы. А также он не любил носить носки. Я вполне с этим согласен. You hear of Nikola Tesla? Вы когда-нибудь слышали про Тесла? He fell in love with a pigeon. Он влюбился в голубя. He did. I'm not kidding. He fell in love with a pigeon. Я не шучу, он действительно влюбился в голубя. So anyway, these filters we all set at different levels. And one of the keys to the last two aspects of elastic thinking, the creativity, the idea generation, and the divergent thinking, is to learn to adjust those filters. That's actually a big thing, is to be able to, maybe you're born this way or that way, but to be able to take charge yourself and control whether you're opening up your filters or closing them up. Are you really focused and only doing what's conventional, or are you letting in crazy thoughts? И мы все рождены по-разному, и все фильтры работают по-разному. Однако мы можем научиться настраивать эти фильтры и думать креативно или же более последовательно, более логично. Here's a simple example. This is called these are 9 dots, and so this is called the 9-dot problem.
Вот простой пример, который называется 9 точек. Потому что всего 9 точек. Any psychology degrees here? Did you see the 9-dot problem? Есть кто-то по профессии психолог? It's a famous problem in psychology. Here's the challenge to you. You have to connect all 9 dots with 4 lines, and you can't retrace your step. I'm not sure how that would help anyway, but you can't retrace your step or lift your pencil from the page. Это очень известная проблема психологии. Необходимо соединить все 9 точек, используя всего 4 линии, которые нельзя повторять и не отрываясь от бумаги. Like relativity, it's a very difficult problem with a very easy solution. Так же, как и относительность, это очень тяжелая проблема, трудная проблема с легким решением. And the reason that, just like the riddles too, like the riddles, это так же, как и загадки. The reason it's hard is that your mind is being constrained in a way that's stopping you from solving the problem. Так же, как с загадками, наш мозг связан определенными рамками, и он не может решить проблему. In this case, it's because what the Gestalt psychologist talked about, how geometry affects our perception, and it's the geometry here that's getting in the way. И это тот случай, который психологи описывают так, что геометрия очень влияет на наше понимание. So, if you could loosen up those filters, you could solve the problem in a minute. Psychologists have this thing now from neuroscience called a transcranial magnetic or electric stimulator. И если вы немножко ослабите эти фильтры, то вы сможете с легкостью решить эту проблему. И психологи для этого используют определенные стимуляторы. You got the transcranial magnetic? No. I didn't hear transcranial. Transcranial, so through the skull, through the brain, electric or magnetic stimulator, stimulator. Это электромагнитный стимулятор, который. Hey, that was pretty close. So they put that on your head. It actually doesn't stimulate. It actually inhibits or knocks out the filter in your brain. Его надевают на голову, и он отключает эти фильтры в нашем мозге. And then about, I think, 70% of the people solve this right away. И примерно 70% людей сразу же решили эту загадку. So let me show you some possible solutions that people try. И давайте сейчас я покажу возможные решения, которые люди пытались применить. A lot of these violate the rules, so I don't know why they did them, but these are actual examples. Многие из этих решений нарушают правила, я не знаю, почему они здесь, но это просто как примеры. Okay, let's see though. Here's the answer. Ready? Ta-da! Готовы к ответу? Okay. So the key is that you go outside the box. We say think outside the box. Literally, you have to think outside the box to solve this problem. И вся суть в том, что необходимо выйти за рамки, как и мы в целом говорим, необходимо выходить за рамки для того, чтобы решить эту проблему. But your brain, when it sees the 9 dots, it makes a box there, and it doesn't let you do that because it assumes from past experience that this border is important, and it doesn't let you think of going outside. Но когда наш мозг видит эти 9 точек, то он создает определенные рамки и считает, что за них нельзя выходить. So I'm going to end the talk. So in my book, which is unfortunately, I don't think it's available yet here, but it will be. Я хочу закончить свою речь тем, что примером, который описан у меня в книге. Я не уверен, что она здесь есть, но надеюсь, что будет. I can elaborate on more maybe in the question session later. Я могу побольше о нем рассказать на сессии вопросов и ответов. But for now, I'm going to list to you some ways that you can improve your elastic thinking by helping to harness your unconscious. Но сейчас я хочу привести вам несколько примеров, как обуздать свое бессознательное. But I want to just prove to you just again how powerful your unconscious mind is and what what tremendous power you have if you can really learn to control your brain and take over your brain. Я хочу показать вам то, насколько же мощное ваше подсознание, если вы можете его контролировать. So this is a visual example. You probably recognize this. This guy was our president. Это изображение, вы скорее всего знали этого человека, он был нашим президентом. And he's upside down there. Он перевернут. And you have 2 pictures of him. Okay. Now when you look at something like a tree,
you see a tree and you see a certain individuality in the tree. Да, здесь перевернуты, тут две его фотографии. Например, когда вы смотрите на что-то, например, на дерево, мы видим определенные черты этого дерева, индивидуальность. If you look at the speakers, you see two different speakers, and you have a certain ability to tell them apart. This has a yellow tape, for instance, right? So. Если вы посмотрите на колонки, вы увидите, что у них есть определенные черты, которые различаются. Например, у этого есть желтый скотч. So whenever you look at objects, you perceive them with a certain detail and distinctiveness. И когда мы смотрим на какие-либо предметы, мы замечаем определенные различия этих предметов. But when you see human faces, you have the ability to do much better. Но с человеческими лицами мы можем сделать еще лучший процесс. Okay, that's because to human beings in our evolution, we're a very social species, and being able to tell people apart and even what they're thinking and what they're feeling is very important. Вследствие эволюции и того, что мы все являемся социальными, различие людей является очень важным для того, чтобы понять, что они думают. If you look at two dogs, for example, even if you're a dog lover, your ability to tell the dog apart or even the expression on the dog's face is much more limited than with humans. Например, если вы посмотрите на двух собак, которые являются разными, несмотря на то, что вы обожаете этих собак, способность различить двух одинаковых собак гораздо меньше, чем способность различать людей. So you have in your brain a place called the fusiform face cortex. И в нашем мозге существует определенная кора, которая отвечает за распознавание лиц. And this part of your brain specializes in distinguishing human faces, but since we don't really have a need to distinguish human faces when they're upside down, well, if you see a face that's upside down, it's not really operating. It's the same part of your brain is operating like when you look at the speakers or the trees, but not when you look at when you look at an upside down face. But if I turn it over, then that other special ability you have will suddenly kick into play, and I think you'll see your assessment of these faces will change. Эта кора отвечает за распознавание лиц, однако она не предусмотрена для того, чтобы различать лица, когда они перевернуты. И поэтому сейчас, когда я переверну эти лица, то ваше видение этих двух фотографий может измениться. So watch what happens. So watch what happens. Смотрите, что произойдет. So the one looks very different now that it's right side up than it did when it was upside down. And that's really the power of your brain if you learn to unleash it. И фотографии сейчас выглядят абсолютно по-другому. Это говорит о способностях вашего мозга, если вы позволите им раскрыться. You can actually use this particular skill if you're, for instance, a bird watchers who can tell hundreds and hundreds of different kinds of species of birds. They use this, not consciously, but through their studying and through their efforts, they learn to adapt this part of their brain to distinguish birds. So it's your brain can be, you can harness what was built for one thing and something else. So the point is to learn to do that and to take control. Орнитологи, например, используют эту способность для того, чтобы различать различные виды птиц, поэтому мы можем использовать способность, которая отвечает за одно, и натренировать наше сознание, чтобы использовать это в других сферах. So I'll end with some things that you can do that you keep in mind and try to incorporate into your life if you want to be a more elastic thinker. I also have exercises. I have in the book. I have tests that you can take to assess your skills in different areas. Сейчас я поговорю о некоторых вещах, которые помогут вам прийти к гибкому мышлению. Также я говорю об этом в своей книге, и в ней же я привожу несколько тестов, которые помогут узнать вам, насколько вы гибко мыслите. And there's exercises that you can do. И есть несколько упражнений, которые вы можете сделать. But for now, I'm just going to end with giving you some general directions to think about, because that's all I really have time for before it's going to start raining at least. Но сейчас я хотела бы закончить свою речь тем, что назову вам несколько способов, как гибко мыслить. Это все, что я успеваю сделать, особенно перед тем, как пойдет дождь. So the first thing is fight your fear of failure, okay? If you're, sorry. Первое – это не бойтесь провала. So we all have a certain fear of failure, and that's just natural. But if you're afraid that you're going to fail,
then what happens is your filters start allowing only the most conventional ideas through. У нас у всех в какой-то мере присутствует страх неудачи, однако если мы позволим этому страху остановить нас, то мы не будем гибко мыслить. You know, it's very important in companies. The corporate culture should not punish people for making a mistake. В компаниях является очень важной частью корпоративной культуры то, что нельзя наказывать людей за то, что они ошибаются. I have a friend. Her daughter was always getting the top grades in school. Дочь моей подруги все время получала лучшие оценки в школе. She told her daughter on one certain essay that she wants her to do bad. She wants her to get a low grade. She wants her to screw it up. И однажды во время написания одного эссе она сказала своей дочери, чтобы она полностью завалила его, чтобы она получила максимально плохую оценку. It sounds bad. It was a great thing to do. It was hard for her to do it. That's why it was a great thing to do. Звучит плохо, и этой девочке было очень сложно сделать это, но тем не менее это именно в этом и заключается все прекрасно. So she screwed it up. She got the bad grade, and she realized she was looser after that. She was able to explore things and not to be so focused on everything has to be just right. Она получила очень плохую оценку за это эссе, но стала свободнее, потому что она поняла, что необходимо. Она поняла, что не стоит бояться ошибиться для того, чтобы исследовать. And I did the same thing when I was first learning how to ski. When I was much younger, I would have every day I would have a hard time because I wouldn't fall. I'd be afraid to fall, and I would ski like this because I don't want to go over there or there. I'm afraid I'm going to fall. So I learned that the first thing I should do when I put my skis on is fall over, get it over with, and then I'm free and happy. У меня была подобная ситуация, когда я был гораздо моложе, я учился кататься на лыжах, каждый день меня преследовал страх о том, что я могу упасть, и поэтому то, что я сделал, я просто, как только встал на лыжи, упал на бок, и страх ушел. So next one, embrace being wrong. Just like we don't want to fail, we don't want to be wrong. People are defensive, they try and argue why they really weren't wrong, or they want to forget about it, but being wrong is a very nice thing. Принимайте свои ошибки. Очень часто люди не хотят принимать свои ошибки, они пытаются объяснить, почему они правы, однако то, что вы принимаете свои ошибки, очень важно. I mean, theoretical physicists all say that almost every idea you're ever going to have is wrong. Все теоретические физики говорят, что почти каждая идея, которая придет им в голову, будет ложной. Don't worry about it. Just don't worry about it. It's fine. It's okay. And then you just have wrong idea after wrong idea after wrong idea. All it takes is one right one to negate all the wrong ones, right? Но не беспокойтесь об этом, потому что у вас будет одна ошибка за другой, за третьей, но необходима всего лишь одна правильная идея для того, чтобы все остальные были не такими важными. Distraction is an interruption. So when you're trying to generate ideas, what you need to do is to loosen those filters and allow them to let in a wider range of things. So what you need to do, in other words, is to broaden your focus. You don't want to be overly focused. Когда мы пытаемся сгенерировать нашу идею, нам необходимо расслабить эти фильтры, и для этого нам необходимо расширить наш фокус. Distractions and interruptions take over your focus, and they inhibit more ideas coming to you. И когда вы отвлекаетесь, вы не можете толком сконцентрироваться. Even having your phone on silent, where you're thinking maybe there's something there I might check, okay, is bad if you're really trying to get ideas. Даже если ваш телефон в беззвучном режиме, и вы постоянно думаете о том, что вы получаете сообщения, является пагубным для создания новых идей. Okay, the next one is accept uncertainty and explore. Следующий — это исследуйте и принимайте неизвестное. Humans all have a quality that psychologists call neophilia. Люди обладают свойством, которое психологи называют неофилия. The love of new stuff. Любовь к чему-то новому. That's why we get bored if we're doing the same thing all over again. Поэтому нам становится скучно, когда мы занимаемся одним и тем же постоянно. Other animals don't have this, not nearly to the degree that we do. Но у животных такого нет, потому что они не такие жадные, как мы. And the reason we have it is that about 100,000 years ago, there was a great climactic disaster, something like we're seeing now with global warming.
И все кроется в том, что примерно 100 тысяч лет назад произошла большая катастрофа, которая сходна с глобальным потеплением сейчас. But back then we had no civilization, we had no preservation, we were living as nomads wandering around, we only had the resources that we could find that day. Но тогда не было цивилизации, и все ресурсы, которые мы использовали, это то, что было неподалеку, то, что мы могли найти. And human beings almost became extinct. Our numbers dwindled to a few hundred or a few thousand, depends on who you believe. И человеческий вид почти вымер, потому что оставалось примерно несколько сотен тысяч людей, в зависимости от того, кому вы верите. And the humans without neophilia all died, and the only ones that survived were the ones that were more exploratory and were already aware of places where they could get resources ahead of time. И те, кто не обладал неофилией, все умерли, однако выжили те, у кого было это желание к чему-то новому, те, кто не боялись исследовать. And after that, humans start spreading to the far corners of the earth. And that incident really gave in all of us this quality of exploration and neophilia. И затем люди стали расселяться во всех уголках планеты и таким образом приобрели неофилию. But everyone still, there are individual differences, so some of us have more of it and some of us have less of it. Но даже сейчас мы все отличаемся, у кого-то больше, у кого-то в меньшей степени это выражено. Some people, you go to the restaurant and they find what they like and they order that, or it's the same. They order the same thing every time at the restaurant. А некоторые люди, идя в ресторан, постоянно заказывают то, что они знают, постоянно заказывают одинаковые. If I go to a restaurant, I can see 10 things that I love and one thing I never heard of, and I have to order that one. И я, когда иду в ресторан, я вижу 10 блюд, которые я обожаю, и одно, которое я никогда не пробовала, о котором никогда не слышала, и я заказываю именно это. Sometimes it sucks. Иногда оно действительно ужасное. What can you do? But you know, I know that's what I have to do. Or the whole time I'm eating, I'm not going to enjoy this because I'm going to be wondering what's that. Это ужасно, но я не смогу наслаждаться блюдом, зная, что есть что-то, чего я ничего не пробовал. Donkey bolognese in Italy. Donkey. Don't eat a donkey, let me tell you. But I have to try it. So the thing is that if you're one of the people who orders the same thing, what I'm recommending in the book is that you go out and order the donkey. Я попробовала блюдо из осла в Италии, и казалось бы, зачем нам это пробовать? Однако в своей книге я рекомендую, что если вы не знаете, что попробовать, то идите и попробуйте осла. Expand yourself in food, in artwork, go see strange artwork. Расширяйте ваши возможности, расширяйте блюда, которые вы попробовали. If you incorporate this into your life, if you want to be a better elastic thinker and you incorporate this into your daily life, the research shows that the more you're exposed to different things, the more different ideas you'll have. Если вы ведете это в свою жизнь, то, как говорят ученые, чем больше вещей вы изучаете, тем больше идей вы получаете. The next one is mindfulness. Следующее — это осознанность. So it's important if you're trying to manage your mindset like Einstein did. It's important when when you're in the middle of it, you don't necessarily know what I need to do is manage my mindset. When you're in the middle of it, you always feel like you're doing the right thing or you know what you should try to do. And it's very important to question yourself, to be aware, what am I doing? Why am I doing it? What are my assumptions? How am I thinking? So this is why meditation is so good, because you become self-aware, and the more self-aware you are, the more then you can figure out what to do to make corrections. Осознанность очень важна, и Эйнштейн поступал по такому же правилу. Когда вы находитесь в середине решения какой-то проблемы, и вам кажется, что вы идете правильно, то задайте себе вопрос, правильно ли я все это делаю, потому что необходимо все дела выполнять осознанно, и поэтому медитация является отличным решением. Time, okay. A real enemy of imagination is a deadline. So this is another thing that happens in work and school all the time. You get deadlines, right? Время. Главный враг воображения — это дедлайн. И мы постоянно получаем дедлайны в школе или на работе. When I'm writing, if I start first thing in the morning, and I start writing, if I know I have, let's say, something to do at noon, it ruins the whole morning. I won't get a single idea because I know in 3 hours I have to stop.
Если я начинаю писать рано утром и знаю, что после обеда у меня есть какие-то дела во время обеда, то у меня не появится ни одной идеи, потому что я знаю, что через 3 часа у меня есть дела. Why? It's because when I'm writing, you're getting ideas and you're trying to explore. I'm writing, I'm pursuing that idea, and it might work and it might not work. И почему это происходит? Когда мы пишем, мы получаем новые идеи, и мы думаем над тем, могут они хорошие это идеи или плохие. And if I have a deadline, then I'm worried about, oh my God, if it doesn't work, then I didn't accomplish anything, and then I always take whatever my first thought is, or the least original idea, the safest thing. И когда у нас есть дедлайн, то мы думаем, что мы ничего не успеем, и поэтому берем первую попавшуюся идею, самую безопасную идею. So, sometimes deadlines, you can't help it, but deadlines are very much poison for creativity. Иногда мы ничего не можем с этим поделать, но дедлайн является ядом для креативности. And if you're a teacher, any teachers here, don't give your kids a time limit on the tests. You want to know what they can do, not how fast they can do it, okay? Если среди нас есть преподаватели, то, пожалуйста, не давайте своим студентам временные ограничения. Relativity is just as nice if it took a month or a day, right? Относительность также прекрасна в период как месяц, так и день. Diversity and dissent. So this is also very interesting. So another thing that we all live in a bubble. Разнообразие и инакомыслие — это тоже очень важная часть. Все мы знаем, что мы живем в пузыре. Who do you see every day? Кого вы видите каждый день? Okay, you see, your old friends, your work colleagues. Usually, for most people, pretty much the same type of people. Друзей, коллег, обычно для людей это одни и те же люди. But what you really want to do is, in order to broaden your thinking in all areas, is to interact with people who think very differently. Для того, чтобы расширить свое мышление, необходимо взаимодействовать с людьми, которые думают по-другому. The most interesting thing is that there have been studies that show that even when you're interacting with someone and you think their ideas are really stupid, it helps you have a wider range of ideas yourself. Многие исследования показывают, что даже когда вы общаетесь с людьми, чьи идеи кажутся вам глупыми, это позволяет вам создать умные идеи. So the more you can seek out other people who think very differently, live very differently, have different habits from you, the better it will be for your own life. Поэтому чем больше вы сталкиваетесь с людьми, которые по-другому живут, думают и действуют, тем лучше это для вашей собственной жизни. Back home, I know somebody, a programmer, who made an app, and he designed this app so you could put in a radius, let's say 10 miles, and you want to go out to eat. It picks the place, or a bar, it picks the place at random within that radius, so you try something new. Я знаю разработчика, который создал приложение, которое показывает возможные места, где можно пойти поесть или выпить в определенном радиусе. He went even further. He made an app that will pick anywhere in the world, and he started going there and staying for months at a time. He could work remotely, and he would go. He was in Saudi Arabia. He was in Japan. Wherever it went, it said the next. He would go fly there and work there. Затем он пошел еще дальше и создал новое приложение, которое показывало ему любую точку мира, в которую он отправлялся на месяц, потому что он мог работать удаленно, и таким образом он побывал в Саудовской Аравии, в Японии и в других местах. Now we can't all do that, but I think that's the right direction. И мы все не можем так же поступить, но это правильное направление. And finally, environment. So we should learn how our environment matters. What a nice place here, to go and have ideas. I love working in cafes. I don't like to work in my office at home, which is like a closed-off room that's very boring and has no stimulation. I don't want to have interruptions, so I like to go to a cafe with a lot of people where I don't hear any conversation, or I put on my noise-canceling headphones. But the environment, having a different kind of stimulating environment is important. И в конце концов необходимо выучить то, как окружающая среда влияет насколько она важна. Я люблю работать в кафе, я не люблю работать в своем душном офисе, но тем не менее я хожу в кафе и обычно надеваю наушники или хожу туда, где мало людей, для того, чтобы не отвлекаться, потому что окружающая среда действительно имеет значение.
So I hope if you do all these things, you'll find that you have a broader thinking and more imagination, and we can all then adapt to the changes that we're having and thrive in the new and changing world. Thank you. И поэтому я надеюсь, что если вы воспользуетесь моими советами, то ваше воображение расширится и вы сможете приспособиться. Спасибо.